Good morning to all. This is Asha SP, Assistant Professor, PG Department of Commerce, Don Bosco College, Kottiyam. Welcome to Bosco Campus Vision. So, in the last class, we have discussed about two important definition of Income Tax Act, that is, assessee and person. So, the next one is, today we are dealing with another two terms. First one is assessment year and the second one is previous year. But tax പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് അറിയാം what is the importance of assessment year or previous year. Okay, നമ്മുടെ ടാക്സിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഇയർ ആണ് അസസ്മെന്റ് ഇയറും പ്രീവിയസ് ഇയറും. വൈ? ബിക്കോസ് അതിനു മുമ്പ് ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് assessment year and previous year. Assessment year is defined under section 2 subsection 9 and previous year is defined under section 3 of the Income Tax Act of 1961. So, first one is assessment year. Assessment year means a period of 12 months commences from 1st April of every year and ends on 31st March of the next year. So, അപ്പോൾ നമ്മുടെ assessment year ഏതാണ്? Commencing from 1st April 2020 and ends on 31st March 2021. So our assessment year starts from 2021 ആണ് നമ്മളുടെ assessment year എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഏൺ ചെയ്ത ഇൻകത്തിന് ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻകം അസസ് ചെയ്ത് അതിന് ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്ന ഇയറിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സെറ്റ് ഓഫ് ഇയർ ആണ് അസസ്മെന്റ് ഇയർ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദാറ്റ് what do you mean by previous year? Previous year is defined under section 3 of the Income Tax Act of 1961. Okay, so previous year means a financial year immediately preceding the assessment year. അസസ്മെന്റ് ഇയറിന് തൊട്ട് പിറകിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിൽ വരുന്ന വർഷത്തിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ട് മുൻപ് വരുന്ന വർഷത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്? പ്രീവിയസ് ഇയർ. സോ ആ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഇസ് 2019-20, that is commencing from 1st April 2019 and ends on this March 31st March 2020. Okay, so previous ഇയറിൽ ഏൺ ചെയ്ത ഇൻകത്തിനാണ് നമ്മൾ അസസ്മെന്റ് ഇയറിൽ ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് ഇയറും ഇൻകം ടാക്സിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഇയേഴ്സ് ആണ്, ബോത്ത് അസസ്മെന്റ് ഇയർ ആൻഡ് പ്രീവിയസ് ഇയർ. ബട്ട് ഇൻ സം കേസസ് the income earned by an assessee in the previous year is assessed in that year itself. ചില കേസിൽ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ അസസി ഏൺ ചെയ്ത ഇൻകത്തിന് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ തന്നെ നമ്മൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ആക്സിലറേറ്റഡ് അസസ്മെന്റ്. സോ ആക്സിലറേറ്റഡ് അസസ്മെന്റ് മീൻസ് ഇൻ സം സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ദി അസസി ഇസ് ലയബിൾ ടു പേ ടാക്സ് for the year itself in which the income is earned. ഏത് വർഷമാണോ ആ ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യുന്നത് ആ വർഷം തന്നെ ടാക്സ് അടയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അസസിയെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കാം? സോ ഐ മീൻ ആ പ്രോസസ്സിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം? ആക്സിലറേറ്റഡ് അസസ്മെന്റ്. സോ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ഇൻ ടു വാട്ട് ആർ സച്ച് കേസസ്. അത് ഏതൊക്കെ കേസാന്ന് നോക്കാം. നമ്പർ 1 ഇസ് ഇൻകം ഓഫ് പേഴ്സൺ ഫ്രം ഷിപ്പിംഗ് ബിസിനസ്. ഷിപ്പിംഗ് ബിസിനസ്സിൽ ഏൺ ചെയ്യുന്നവരുടെ ഷിപ്പിംഗ് ബിസിനസ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സൺസിന്റെ ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യുന്നത് ആ വർഷം തന്നെയാണ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 172, ഇൻകം ഓഫ് പേഴ്സൺ ഫ്രം ഷിപ്പിംഗ് ബിസിനസ്. നമ്പർ 2, ഇൻകം ഓഫ് പേഴ്സൺ ലീവിംഗ് ഇന്ത്യ അണ്ടർ സെക്ഷൻ 174, ഇൻകം ഓഫ് പേഴ്സൺ ലീവിംഗ് ഇന്ത്യ. ചില കേസിൽ ചില ആൾക്കാർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോയാൽ ചിലപ്പോൾ അവർ ആ വർഷം തന്നെ തിരിച്ചു വരണമെന്നില്ല, ചിലപ്പോൾ അത് 2, 3, 4, 5 വർഷം കഴിഞ്ഞായിരിക്കും ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ and there is no possibility for them to return back to India the coming years. So in such cases the income of that particular person is assessed in that particular year itself. Okay, this is the second case which is defined under section 174. The third one is that income of AOP, BOI
or artificial juridical person. നമ്മൾ last class discuss ചെയ്താണ്. We have already discussed about AOP, BOA, artificial juridical person. Okay. ഈ ഓർഗനൈസേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർ തുടങ്ങുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻസ് is meant to be dissolved in the current year itself. അവർ തുടങ്ങുന്ന ബിസിനസ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജൂണിൽ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ഡിസംബറിൽ അത് ഡിസോൾവ് ചെയ്തെങ്കിൽ സോ ആ വർഷം ഏൺ ചെയ്ത ഇൻകം ആ വർഷം തന്നെ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാം. Okay, which is defined under section 174A, 172, 174, 174A. Then the fourth one is that transfer of property to avoid tax. Okay, ചില ആൾക്കാർ നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പ്രീവിയസ് ഇയർ ഏൺ ചെയ്ത ഇൻകം നമ്മൾ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിലാണ് ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നത്. ബട്ട് ഈ ടാക്സ് ഇവീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ വർഷം ഏൺ ചെയ്ത ഇൻകത്തിൻ്റെ ടാക്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ആൾക്കാർ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി വേറൊരാൾക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അസസിംഗ് ഓഫീസറിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ that particular person is liable to pay tax in that particular year itself under section 175. The last one is discontinuance of a business or profession. Okay, ഈ വർഷം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എടുക്കാം. ജൂണിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു ബിസിനസ് ഡിസംബറിലോ ജാനുവരിയിലോ നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇയറിൽ ഏൺ ചെയ്ത ഇൻകത്തിന് നമുക്ക് ആ ഇയറിൽ തന്നെ ടാക്സ് അടയ്ക്കാം. Okay, so these are the cases in which accelerated is done by the assessing officer. Okay, so first one is the income of person from shipping business under section 172. Then second one, income of person leaving India under section 174. Third one, income of AOP, BOA, artificial juridical person under section 174A. Then transfer of property to avoid tax under section 175. Then discontinuance of a business or profession under section 176. Okay, so that's all about with the definition, assessment year and previous year, which is defined under section 2 subsection 7 and previous year is defined under section 3. Thank you all viewers.